Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The live streaming has started. So till Prabhu joins, probably we can go ahead with the Guru Puja and then we can wait. So, Hare Krishna, dear devotees, we would like to welcome all of you for the monthly JSS meeting. மாதாந்திர JSS கலந்துரையாடலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். So today, His Grace Srinivas Nitai Prabhu will be speaking on the topic called "Taking Shelter of Srila Prabhupada," based on the song written by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் அடைக்கலம் பெறுவது என்ற தலைப்பின் கீழ் அவத்திரு ஜெயபதக சுவாமி அவர்கள் மகராஜ் அவர்கள் எழுதிய பாடலின் அடிப்படையில் அவர்திரு ஸ்ரீனிவாச பிரபுஜி அவர்கள் இன்றைய வகுப்பை வழங்குவார்கள். This song probably many old devotees only knows because it was written in the year 1995. It is called it starts with Prabhupada charanashraya. இந்த பாடல் நீண்ட நாட்களாக பக்தியில் இருந்த பக்தர்களுக்கு தான் தெரியும். 1995ஆம் ஆண்டு இந்த பாடல் எழுதப்பட்டது. ஸ்ரீ பிரபுபாத சரணாசிரயா என்ற வார்த்தைகளோடு இந்த பாடல் தொடங்குகிறது. So this song can be sung in the tune of Shri Guru Charana Padma that we generally sing every day. The same tune can be used to sing this particular song. ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா என்ற பாடலை நாம் எந்த ராகத்தில் பாடுகிறோமோ அதே ராகத்தில் இந்த பாடலையும் நாம் தினசரி பாடலாம். Okay. So now over to Rup Mohini Satya Mataji. We'll start with the Guru Puja. After the Guru Puja, then Srinivasan Prabhu will start his presentation. Now Rup Mohini Mataji start. Yes. After the translation, you can start. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Sarana Padma, Kevala Bhavani Sata. Sarana Padma, Kevala Bhavani. Krishna Prabhu ho, Krishna Prabhu ho, Padma Vakya, Chitte Goriya, Padma Vakya. Arana Gori ho, Arana Gori ho, Asha. Shri Guru Charane Rati, Aise Uttama Gati. Shri Guru Charane Rati, Aise Uttama Gati. De Prasade Puri Sarva Asha. De Prasade Puri Sarva Asha. Lakshmana Jai Janme Janme Prabhu Se. Lakshmana Jai Janme Janme Prabhu Se. Divya Gyan Vite Prakashita. Divya Gyan Vite Prakashita. Prema Bhakti Jaha Hote Avidya Vinash Jate. Prema Bhakti Jaha Hote
विद्या विनाश जाते विधि गाय जहर चरित विधि गाय जहर चरित करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ तोकेर जीवन लोकनाथ तोकेर जीवन महाप्रभु करो दया देखो मोरे पद छाया महाप्रभु करो दया देखो मोरे पद छाया Ibidas Vishukri Bhuvana Ibidas Vishukri Bhuvana Srila Prabhupada Patita Pavana Srila Gurudev Loilo Sharana Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Rama Om Padaya Krishna Prashaya Kale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Tripataka Gaura Katha Dhamadaya Nagar Brahmatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jagaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कृष्ण श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय पुरुषोत्तम धाम पूरी क्षेत्र की जय गंगा माई की जय गंगा माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय
सामवेद भक्त वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जय गौ सीतानाथ प्रेमानंद। हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Gauranga. All glories to Srila Gurudev ki jai. Hare Krishna, Srinivas, Prabhu, welcome to the session. So now you can take over to you, Prabhu. Hare Krishna. Tamil translation is there, Raghavendra Prabhu. Hare Krishna. First of all, I would like to thank the JSS coordinators for putting in so much effort to do this program. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு எனது மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Prabhu, the screen sharing is not in full screen mode. Can you check that? Just a minute. I will do that anyway. So this, as Mataji told in the very beginning, this song was composed sometime in the year 1995. And during our monthly JSS meetings at that time, when the temple was 15, we used to sing this song, and it used to be led by this Gurudev. இந்த பாடல் 1995ஆம் ஆண்டு ஆலயம் கட்டுமான பணி நடைபொழுது இயற்றப்பட்டது. அப்பொழுது நாங்கள் பக்தர்கள் அனைவரும் இந்த பாடலை ஆலயத்தில் பாடும் பழக்கம் கொண்டிருந்தோம். So we are familiar with the other song, which is very famous, that Yadi Prabhupada Hoite, and that is a recent one in 2012, and this one is a bit early days, and there's no soft copy available. So basically, we have scanned from the பிரபுபாத் நாஹோய்தே என்ற பாடல் நம் அனைவருக்கும் தெரியும். இது சமீபத்தில் 2012ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது நாம் பார்க்கவிருக்கும் பாடல் அதற்கு முன்னால் இயற்றப்பட்டது. அதனுடைய பிரதியானது நம்மிடம் இல்லை. எனவே அதை நாம் இப்பொழுது எடுத்து வந்துள்ளோம். Can you see the screen, Prabhu? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. To some extent. Anyhow, so I'll sing the song, and then we can discuss about this nice song composed by Guru Maharaj. Prabhupada charanashraya Shuddha Bhakti Bhavodhaya Prabhupada charanashraya Shuddha Bhakti Bhavodhaya Pranamami Sharanam Pranamami Sharanam गए हो भक्त गोष्ठी जहाँ देहो सर्व जीव आश्रय गए हो गौरंगेर पाशमरणी आए गौरंगेर पाशमरणी झाये कृष्ण कथामृता लेका गौर तत्व जगचिखका कृष्ण कथामृता लेका गौर तत्व जगचिका करितु नित्य संगे आशा करितु नित्य संगे राशा प्रभुपाद पता बायरे
Kalikalir Maya Baire Prabhupada Pata Baire Kalikalir Maya Baire Udar Pai Bani Nahi Kona Udar Pai Banahi Kona प्रचारमृत लीलाजे गुरु गौरंग प्रणसे प्रचारमृत लीलाजे गुरु गौरंग प्रणसे कीर्तने करी बेराधा कीर्तन करी बेराधा प्रभुपाद दिव्य दृष्टि संसारे घोर प्रेम वृष्टि प्रभुपाद दिव्य दृष्टि संसारे घोर प्रेम वृष्टि ओ प्रभु तुम्हारा दास ओ प्रभु तुम्हारा दास पश्चादेश शून्यवादी दुराचारी मायावादी पश्चादेश शून्यवादी दुराचारी मायावादी उत्तर प्रलो केवल दो उत्तर पाइलो केवल दो प्रभुपाद दयादर कृष्ण भक्ति बात करो प्रभुपाद दयादर कृष्ण भक्ति बात करो तो दया संभव संभव हो रे तो दया संभव संभव हो रे So this is the song. We'll discuss about it in detail. இந்த பாடலை பற்றி இப்பொழுது விளக்கமாக நாம் காண்போம். The very background that last JSS meeting, there was a very nice presentation made by Guru Sevanand Mataji. So I was also thinking at the end of the presentation, why I should not be getting a chance to make this such a presentation. And coincidentally, the next day, Ramarupa Chaitanya Prabhu called me and said, would you like to do the next session? So I was shocked. சென்ற ஜேஎஸ்எஸ் கலந்துரையாடலின் பொழுது குரு சேவானந்த மாதாஜி ஒரு அற்புதமான வகுப்பை வழங்கினார். எனவே நான் ஏன் இது முதல்ல வழங்கக்கூடாது என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது தற்செயலாக அடுத்த நாளை திரு ராமரூப சைத்தன்ய பிரபுஜி என்னை அலைபேசியில் அழைத்து அடுத்த ஜேஎஸ்எஸ் கலந்துரையாடல் நீங்கள் தான் வகுப்பை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டார். So yeah, we hear that spiritual master is non-different from means the representative of Krishna is residing in the heart, expansion of the Paramatma in the heart. But sometimes we get doubts, and also we see that Guru Maharaj has so many disciples. Can he personally relate with me? This doubt comes, but we can see time and again that he is doing the impossible. ஆன்மீக குரு பகவானின் பிரதிநிதி, ஒவ்வொரு சீடரின் மனதிலும் ஆன்மீக குரு பரமாத்மா போல இருப்பார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நம்முடைய மனதில் ஒரு சந்தேகம் எழலாம். குரு மகாராஜர் என்னுடன் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு உறவு கொள்வாரா, என்னோடு சங்கம் கொள்வாரா என்ற ஒரு சந்தேகம் நம்முடைய மனதில் ஏற்படலாம். ஆனால் அவ்வப்போது இந்த நிகழ்வையும் குரு மகாராஜர் நடத்தி கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். In 1994 or so, I just visited the Bhaktivedanta Institute in Mumbai, and I saw a video being played. Most probably it was the Vyas Puja of Guru Maharaj, and I was shocked to see that a man is sitting on the asan, and so many people are coming and offering obeisances, and he's blessing them. 1994ஆம் ஆண்டு இந்த பக்தி வேதாந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் மும்பையில் ஒரு வகுப்பு நடந்தது. அப்பொழுது நான் ஒரு நபர் ஒரு ஆசனத்தில் இருக்கிறார், அந்த நபரிடம் சென்று பலர் ஆசீர்வாதங்கள் பெறுகிறார்கள். இதை பார்த்து சற்று அதிர்ச்சி அடைந்தேன். Who is it? These people are worshipping a man. And again, when I came back to Chennai during the Sunday Feast program, that time it used to be the Prabhupada Centennial.
and everyone was glorifying Prabhupada. So again, I was shocked. Why is it they are glorifying a living person instead of God? இந்த நபரை மக்கள் புகழ்வதை பார்த்து நான் சற்று அதிர்ச்சி அடைந்தேன். ஏன் ஒரு மனிதனுக்கு இவ்வளவு புகழ் தருகிறார்கள் என்று. அடுத்த சில வாரங்களில் பிரபுபாதரின் 100வது ஆண்டு வருடமானது வந்தது. அதை கொண்டாடினார்கள். அப்பொழுது ஏன் ஒரு மனிதனுக்கு இத்தனை நபர்கள் இவ்வளவு மரியாதை வழங்குகிறார்கள் என்று நான் சற்று அதிர்ச்சி அடைந்தேன். So, but that is the basis of our own Krishna consciousness, that we have to take shelter of the spiritual master among the 64 items of devotional service enunciated by Rupa Goswami in Nectar of Devotion. The first 3 are taking shelter of the spiritual master. ஆனால் நம்முடைய பக்தியின் அடித்தளமே இதுதான். 64 முக்கியமான பக்தியின் அங்கங்களில் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் முதல் 3 விஷயங்கள் ஆன்மீக குருவிடம் தஞ்சம் அடைவது, அடைக்கலம் பெறுவது, இதைத்தான் முதல் 3 அங்கமாக ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். I am sharing the words by verse translation. I hope you can see it clearly. I tried my best. So here it says, the lotus feet of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada provide shelter for the conditioned souls. Actually, we don't even know that we are conditioned. And this knowledge is given to us by Srila Prabhupada. தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களின் தாமரை பாதமானது கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அடைக்கலமாக செயல்படுகிறது. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அடைக்கலமாக செயல்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதல் வரியில். உண்மையில் நாம் அனைவரும் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் என்பதே நமக்கு தெரியாது. பிரபுபாதர் அவர்கள் திருவாய் மூலமாக நமக்கு எடுத்துரைத்த காரணத்தினால்தான் நம்முடைய உண்மையான நிலையே நமக்கு தெரியும். So even if we know that we are conditioned souls, we don't know that we have to take shelter of someone. அவ்விதமாக நாம் பந்தப்பட்ட நிலையில் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் என்று தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் நாம் ஒரு நபரிடம் அடைக்கலம் பெற வேண்டும் என்ற விஷயம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும். Next is the shelter of His lotus feet is the transcendental cause of the rising of the all blissful attitude of pure devotional service. So what is the benefit of coming to Srila Prabhupada is we get Shuddha Bhakti, that is pure devotional service. பிரபுபாதரின் அடைக்கலத்தை பெறுவதனால் ஒருவர் அடையக்கூடிய இலக்கு தூய பக்தி சேவை, சுத்த பக்தி. சுத்த பக்தி மூலமாக ஒருவருக்கு கிடைக்கும் ஆனந்தமானதை பிரபுபாதர் அடைக்கலத்தின் மூலமாக ஒருவர் எளிதாக அடைவார். So I have a question to the audience here. Simplest way, how do you know that we are doing pure devotional service? பார்வையாளர்களுக்கு என்னிடம் ஒரு கேள்வி உள்ளது. நாம் தூய பக்தி செய்கிறோம் என்பதை சுலபமான முறையில் நாம் எப்படி தெரிந்து கொள்வது? Any comments are there? You can put it in the chat box. Chat boxil விடை தெரிந்தவர்கள் அந்த விடைகளை பதிவு செய்யலாம். So because this is a very important thing to know, as we say here, what is unique about Prabhupada? There are so many gurus, there are so many movements, so many methods are there, but we are particularly indebted to Prabhupada for giving us this pure devotional service. இந்த கேள்விக்கான காரணம், பல குருமார்கள் இருக்கிறார்கள், அதில் பிரபுபாதரின் சிறப்பு அம்சம் என்ன, குறிப்பாக நாம் ஏன் பிரபுபாதரிடம் அடைக்கலம் பெறுகிறோம், இதற்கான விடை இந்த பதில்களில் இருந்து மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். So here there's a response which says that lamentation decreases. That is true in all of us. We have come to this mainly because that klesha agni or the reduction of suffering happened, and that is very true of pure devotional service. That's the first symptom. புலம்பல் குறைகிறது என்று ஒரு பதிலளித்திருக்கிறார். உண்மைதான், கிளேஷாகினி நடக்கிறது. இதன் காரணமாக நம்முடைய துயரங்கள் துன்பங்கள் குறைகிறது, புலம்பல் குறைகிறது. இது முதலாவது அறிகுறியாகும். What is the second one? இரண்டாவது என்ன? Uninterrupted and unmotivated devotion. Prabhuji. தங்கு தடை இல்லாத உள்நோக்கம் இல்லாத பக்தி சேவை. So a bit different way of putting it is that we find auspicious qualities, subhada. We are seeing so many nice qualities we are able to develop by this pure devotional service. இதை வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால், தூய பக்தி சேவை செய்யும் நபரிடம் பல மங்களகரமான குணங்கள் உருவாகிறது. அதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. இதை சுபதா என்று அழைக்கிறோம். So this way we can come to know that we are
engaging in pure devotional. The simplest way to know that we are doing pure devotional is, first of all, our suffering should reduce. How do we know our suffering is reduced? We will be able to do devotional service. Someone who is having sufferings, he cannot do devotional service. இதுதான் நாம் பக்தி சேவை செய்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கான எளிமையான அறிகுறிகளாகும். ஒருவர் துயரத்தில் இருக்கிறார் என்றால் அவரால் பக்தி சேவை செய்ய முடியாது. எனவே ஒருவர் பக்தி சேவை செய்கிறார் என்றாலே அவர் துயரங்கள் படிப்படியாக குறைந்து விட்டது என்றுதான் பொருளாகும். Continuing here, I humbly offer my prostrated obeisance at the lotus feet of Srila Prabhupada and surrender my life in his service. So, as we know, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களின் தாமரை பாதத்திற்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அதன் மூலம் அவருடைய சேவையில் என்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we have heard about the 6 items of surrender, 6 elements. So someone can list what are the 6 elements of surrender. சரணாகதியின் 6 அம்சங்கள், அந்த 6 விஷயத்தை பற்றி யாராயிடம் குறிப்பிடலாம்? சாட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யலாம். So the 6 items, as we know, one is accepting things favorable, rejecting things which are not favorable. அந்த 6 விஷயங்களில் முதலாவது பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கும் விஷயங்களை ஏற்பது, பக்திக்கு சாதகம் இல்லாமல் இருக்கும் விஷயங்களை நிராகரிப்பது. Then we know that we have to have faith that Krishna will protect me, Krishna will maintain me, and being humble, as someone has responded, humility. கிருஷ்ணர் என்னை பாதுகாப்பார், கிருஷ்ணர் என்னை பராமரிப்பார், அதோடு பணிவாக இருக்க வேண்டும். இதை சாட் பாக்ஸில் ஒரு பக்தர் பதிவு செய்துள்ளார். So like this we can see that this is also happening. That is, we are learning to surrender to Srila Prabhupada and his movement. இதுவும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடப்பதை நாம் பார்க்கலாம். பிரபுபாதர் மற்றும் இந்த இயக்கத்திடம் நம்மில் பலர் சரணடைகிறோம். இதை நாம் தினசரி வாழ்க்கையில் பார்க்க முடிகிறது. The next, continuing here, it says Srila Prabhupada's transcendental body is the personified assembly of pure devotees, the International Society for Krishna Consciousness. So here it says assembly of pure devotees. So whoever comes to this Krishna consciousness, we have to accept that they are pure devotees. பிரபுபாதரின் உன்னதமான உடல் போன்ற இந்த இஸ்கான் அமைப்பு தூய பக்தர்கள் ஒன்று கூடும் சபை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த இஸ்கான் அமைப்பிற்குள் யாரெல்லாம் இணைகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் தூய பக்தர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Of course, it remains our duty to continue maintain that purity after coming. So that's why we need all these instructions on how to continue in this process. நாம் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்த பிறகும் அந்த தூய்மை என்ற ஒரு தரத்தை நாம் சிறப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். இதன் காரணமாகத்தான் நமக்கு தரப்படும் உபதேசங்களை நாம் சிறப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். So can someone tell us the name of the book which Guru Maharaj is very famous for, one particular book where he says why one should remain in ISKCON and not leave ISKCON? ஏன் ஒருவர் இஸ்கான் அமைப்பில் இணைந்து இருக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் இஸ்கான் அமைப்பை விட்டு வெளியேறக்கூடாது என்ற ஒரு விஷயத்தை குரு மகாராஜர் ஒரு பிரபலமான புத்தகத்தில் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். அந்த புத்தகத்தின் பெயரை யாருக்காவது தெரிந்தால் அதை பற்றி நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் பதிவு செய்ய முடியுமா? Because Guru Maharaj wrote that book particularly during the times when ISKCON was facing difficulties, where people were not able to continue in ISKCON. So due to misunderstandings and other தவறான புரிதல் காரணமாக பக்தர்கள் தொடர்ந்து இஸ்கானில் இணைந்து இருக்க முடியாத சூழ்நிலை, அந்த காலகட்டத்தில் குரு மகாராஜ் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார். So this book is very, very important for us as members of ISKCON. It's a must-read book. I am being disciples of, or even if you are not a disciple of Guru Maharaj, this book is a very important book. இந்த புத்தகம் மிக மிக முக்கியமான புத்தகம். இஸ்கானில் இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இது மிக மிக முக்கியமான புத்தகமாகும். நீங்கள் குரு மகாராஜரின் சீடராக இருந்தாலும் சரி, ஒருவேளை குரு மகாராஜரின் சீடராக இல்லாவிட்டாலும் சரி, இந்த புத்தகம் இஸ்கானை பொறுத்தவரையில் ஒரு மிக மிக முக்கியமான, பக்தர்கள் கண்டிப்பாக படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு புத்தகமாகும். As rightly put in the chat box, it's a Vaishnava K. What kind of a devotee are you? Actually, it was based on Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's book. And
வைஷ்ணவக்கே என்ற சாட் பாக்ஸில் ஒரு பக்தர் சரியான பதிலை விளக்கியுள்ளார். எனவே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் நமக்கு வழங்கிய உரைகளிலிருந்து ஒரு புத்தகத்தின் அடிப்படையில் இந்த புத்தகமானது எழுதப்பட்டது. Continuing, thus His Divine Grace has manifested a house to provide spiritual shelter for all of the conditioned souls in the material world. So we have heard many times that Prabhupada built a house in which the whole world can live. So we can see Guru Maharaj believes in this. பிரபுபாதர் ஒரு வீடை கட்டி இருக்கிறார், அந்த வீட்டில் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரும் வசிக்கலாம் என்ற ஒரு வாக்கியத்தை நாம் அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறோம். இந்த வாக்கியத்தை குரு மகாராஜர் முழு மனதோடு ஏற்கிறார், நம்புகிறார். So we can see this exemplified in his behavior, how much he is always trying to include. The ISKCON is an inclusive organization. So that you can see exemplified to the highest in our Guru Maharaj. இஸ்கானில் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள், அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இந்த விஷயத்தை குரு மகாராஜரின் நடத்தை மூலமாக நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. தெளிவாக புரியும் வகையில் அவர் செயல்படுகிறார். So kindly Srila Prabhupada, take us also with you to serve eternally the golden avatara Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu wherever he or his movement are. தயவு செய்து ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களே, எங்களையும் உங்களோடு சேர்த்து அழைத்து செல்லுங்கள். அந்த நித்தியமான சேவையில், அதாவது பொன்னிற அவதாரமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்கிருக்கிறாரோ, அவருடைய இயக்கம் எங்கிருக்கிறதோ அங்கே நித்திய சேவையில் நானும் ஈடுபட வேண்டும். எனவே என்னையும் தயவு செய்து உங்களுடன் அழைத்து செல்லுங்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. If someone says they can't see the slide, I'm trying my best. Anyhow, I'm reading it out, so just hear me actively. So here, the main point is Guru Maharaj is praying on our behalf that to take us with him to serve eternally, particularly the golden avatar Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. குரு மகாராஜர் இங்கே நம்முடைய சார்பில் பிரார்த்தனை செய்கிறார். நாம் அனைவரையும் பிரபுபாதரோடு அழைத்து செல்ல வேண்டும். அங்கே நித்தியமாக பொன்னிற அவதாரமாகிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு நாம் நித்தியமான சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நம்முடைய சார்பில் குரு மகாராஜர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். So now I have another question to all of you. So we heard in the scriptures that we should accept one Diksha Guru, only one Diksha Guru. So why does it say like that? Any thoughts you can share with the chat? நாம் ஒரே ஒரு தீக்ஷா குருவை தான் ஏற்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏன் இவ்விதமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? விடை தெரிந்தவர்கள் சாட் பாக்ஸில் அதை பகிரலாம். Like normally we think that we have only one father. We may have many uncles, but we can have only one father. So maybe that could be one of the answers as to why we should have one Diksha Guru and one. பல பதில்களில் ஒரு பதில் என்னவென்றால், பொதுவாக நமக்கு அதிகமான மாமாக்கள் இருக்கலாம், ஆனால் தந்தை ஒருவர் தான் இருப்பார். எனவே இதே போன்ற ஒரு பதிலை நம் இந்த கேள்விக்கும் தரலாம். Another possible answer could be that why we have one Diksha Guru, so that we don't get confused. If we have many Diksha Gurus, then we can get confused by the multiple instructions. So maybe that could be one answer. இன்னொரு பதில் என்னவென்றால், ஒரே ஒரு தீக்ஷா குருவிடமிருந்து மட்டுமே நாம் உபதேசம் பெற வேண்டும், தீட்சை பெற வேண்டும். பல தீக்ஷா குருமார்கள் இருந்தால் நாம் குழப்பம் அடையக்கூடும். ஒவ்வொரு குருமார்களும் ஒவ்வொரு வகையான உபதேசத்தை தருவார்கள். அதன் மூலமாக அதை கேட்கும் பக்தர் குழப்பத்தில் ஆளக்கூடும். இதன் காரணமாக ஒருவர் ஒரே ஒரு தீக்ஷா குருவை தான் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் கருதலாம். Again, another answer could be that it's a disrespect for the Diksha Guru. After having accepted, we should not reject him. தீக்ஷா குருவை ஏற்ற பிறகு நாம் அவரை நிராகரித்தோம் என்றால் அது தீக்ஷா குருவை நாம் செய்யும் அவமரியாதை செயலாக கருதப்படுகிறது. So although all these are genuine answers, but the main thing is that we have a unique relationship with Krishna, and the Diksha Guru reveals that unique relationship. இது போன்று பலதரப்பட்ட விடைகள் இருக்கிறது. ஆனால் இதற்கு ஒரு இதைவிட சிறப்பான பதில் என்னவென்றால், நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருஷ்ணரோடு ஒரு சிறப்பான முறையில் ஒரு உறவு முறை இருக்கிறது. அந்த உறவு முறையை பற்றி தீட்சை குரு தான் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். Once we go to the spiritual world, our service is fixed.
in the sense that whom we will serve, what service we will render, all that is fixed. There's no ambiguity there. There's no rasabas. That is, we cannot sometimes be like the father, sometimes like the friend, sometimes like the lover. That is not possible there. We have very unique relationship. So that's why this Diksha Guru is so important. ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த பிறகு நம்முடைய சேவையானது அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட சேவை நமக்கு என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது. அதில் நமக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் ஏற்படாது. நாம் திடீரென்று வாத்சல்ய பாவத்தில் இருப்போம், திடீரென்று மாதுரிய பாவத்தில் மாறுவோம், இது போன்ற குழப்பங்கள் இருக்காது. ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவை என்பது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும். இதனால் அங்கு அடையும் அந்த உலகத்தை அடையும் நபர்களுக்கு எந்தவித குழப்பமும் இருக்காது. So therefore, if we stick to the Diksha Guru and his instructions, life after life, they can serve as a guideline for us to ultimately achieve this unique relationship with Krishna. தீக்ஷா குருவை பின்பற்றி அவர்கள் உபதேசங்களை கடைபிடித்தால் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அது வழிகாட்டியாக நமக்கு செயல்படும். அதன் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து சேவை புரியும் நிலையை அடைவதற்கு அது நமக்கு மிக சிறந்த உறுதுணையாக செயல்படும். So particularly here, Guru Maharaj in his prayer is praying that we should get shelter of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, because he is the only way to reach Radha Krishna. குறிப்பாக குரு மகாராஜர் இந்த பிரார்த்தனையில் கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இடம் பிரார்த்தனை செய்து அவரின் கருணையை நாம் பெற வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஏனென்றால் நாம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு மூலமாக மட்டும்தான் ராதா கிருஷ்ணரை அணுக முடியும். So he is in this way assuring a place for us, although Radha Krishna worship is the highest, because this is the process. He is giving us some assurance in this way. இந்த வழிமுறையை கடைபிடித்தால் நமக்கு நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு இடம் கிடைக்கும் என்ற உறுதிமொழியை இங்கே தருகிறார். ராதாகிருஷ்ண வழிபாடுதான் மிக உயர்ந்த வழிமுறையாக இருந்தாலும் இந்த கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு மூலமாக நாம் அணுகினால் நிச்சயமாக நமக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு இடம் கிடைக்கும் என்று இங்கே உறுதி செய்யப்படுகிறது. Going to the next verse, it says, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, is the authority on transcendental literatures glorifying the nectarine names, pastimes, and teachings of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பரமபுருஷ பகவான கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகளை வர்ணிக்கும் சாஸ்திரங்களுக்கு அதிகாரி போல் தேவத்திராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் அவர்கள் தான் செயல்படுகிறார் என்று அடுத்த வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So why does he say this? Because it is coming through the disciplic succession. ஏன் இவ்விதமாக குறிப்பிடப்படுகிறது என்றால் இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக நமக்கு வருகிறது. So you can hear some old lectures of Guru Maharaj where he is emphatically saying that we need not go outside the teachings of Srila Prabhupada, that he is very confident that Prabhupada has given us everything. பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கிய போதனைகளை தாண்டி வெளியில் நாம் சென்று எதையும் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று குரு மகாராஜர் அடிக்கடி குறிப்பிடுகிறார். எனவே பிரபுபாதர் நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் வழங்குகிறார் என்பதை இதன் மூலம் குரு மகாராஜர் நமக்கு உறுதி செய்கிறார். His Divine Grace is the spiritual master of the whole universe in the science of the teachings of Lord Sri Krishna Chaitanya. தேவத்திராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் அவர்கள் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வழங்கிய இந்த பக்தி விஞ்ஞானத்தை இந்த மொத்த உலகத்திற்கும் பிரச்சாரம் செய்த நபராவார். So sometimes this doubt may arise, how we can say that he is the spiritual master for the whole universe. But சில சமயம் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் எல்லாம், எப்படி மொத்த பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரபுபாதர் தான் ஆன்மீக குரு என்ற ஒரு கேள்வி நம்முடைய மனதில் எழலாம். Because the science of the teachings of Lord Sri Krishna Chaitanya, they cannot change. Science means something which cannot change. It's the truth. So because he is presenting something which cannot change and which is the truth, so we have to accept him as the spiritual master for the entire universe. விஞ்ஞானத்தில் வழங்கப்படும் உண்மைகள் எந்த விதமான மாற்றத்திற்கும் உட்படாதது. எனவே இந்த கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வழங்கிய இந்த பக்தி விஞ்ஞானம் எப்பொழுதும் எந்த காலத்திலும் எந்தவித மாற்றத்திற்கும் உட்படாதது. எனவே அத்தகைய உண்மையை நமக்கு வழங்கியும் காரணத்தினால் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திற்கும் இந்த விஞ்ஞானத்தை பரப்பும் நபர் தேவத்திராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் அவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. He is educating everyone in this transcendental science, which means Prabhupada's books are open to all. So whoever comes in contact with Srila Prabhupada books, he is hearing from Prabhupada. அவர்
பிரபுபாதர் பல புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார் இந்த பக்தி சாஸ்திர பக்தி விஞ்ஞானத்தை பற்றி விளக்க. எனவே இது அனைவருக்கும் அணுகும் முறையில் எளிதாக அமைந்திருக்கிறது. யாரெல்லாம் இந்த பிரபுபாதர் புத்தகங்களை படிக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் எளிதாக இந்த பக்தி விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். So we can see Guru Maharaj himself personally emphasizing the reading of Prabhupada books. Many times he says that I have read these books many times, but I want to make it formal, and therefore I am going for all these degrees like Bhakti Shastri, Vaibhav, and the Bhakti Vedanta. குரு மகாராஜ் அவர்கள் இந்த புத்தகங்களை பல முறை படித்திருக்கிறார். இருப்பினும் ஒரு முன்னுதாரணமாக செயல்பட வேண்டும், அதை சரியான முறையில் நான் இதை படித்துவிட்டேன் என்ற அங்கீகாரத்தை பெற வேண்டும் என்று குரு மகாராஜ் ஆசைப்படுகிறார். இதன் காரணமாகத்தான் பக்தி வைபவ், பக்தி வேதாந்தி போன்ற பல பட்டங்களை படிப்பதற்கு குரு மகாராஜ் இன்றும் தொடர்ந்து முயற்சித்து அந்த பட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். So we can see Guru Maharaj also and his disciples emphasizing the distribution of Prabhupada books, the order which he received from his spiritual master. Can anyone tell what was his order regarding book distribution? How many books to distribute? தவத்திரு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் பிரபுபாதரிடம் கட்டளை, ஆன்மீகமான கட்டளை போன்று ஏற்றிருக்கிறார். அதாவது பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று. அந்த கட்டளை பற்றி யாருக்காவது தெரிந்தால் அதை பற்றி நீங்கள் விளக்க முடியுமா? என்ன கட்டளையை பிரபுபாத அவர்கள் தவத்திரு ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவருக்கு வழங்கியுள்ளார் என்ற கட்டளை பற்றி தெரிந்தவர்கள் ஏதேனும் பகிர முடியுமா? Because sometimes we may feel that Guru Maharaj has not written any books, but distributing Prabhupada books is also giving the knowledge. சில சமயம் Krishna, can you hear me, Prabhu? Yes, can you hear me, Prabhuji? Hello, can you hear me? Hare Krishna. Yes. Prabhuji, can you please repeat the last line? It was not audible. Anyway, so we can continue with the Prabhupada. He wants to present Prabhupada books as it is. பிரபுபாதர் புத்தகங்களை உள்ளது உள்ளபடி வழங்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் ஆசைப்படுகிறார். So the point I was trying to say is that he could have written his own books, but because he values Prabhupada books so much, he is emphasizing the distribution and reading of Prabhupada books. குரு மகாராஜரே சொந்தமாக பல புத்தகங்களை எழுதியிருக்கலாம், ஆனால் பிரபுபாதரின் புத்தகங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படும், அதை வலியுறுத்த வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் குரு மகாராஜ் அவர்கள் பிரபுபாதர் புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று அதிகமாக சீடர்களுக்கு வலியுறுத்துகிறார். So going further, it says, "My dear brothers, outside of the path of devotional service enunciated by Srila Prabhupada is the material illusion Maya of the present age of Kali." பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு விளக்கிய இந்த பக்தி சேவைக்கு வெளியே இந்த மாயை இருக்கிறது. இந்த மாயை என்பது கலியின் தாக்கத்தை செயல்படுத்தும் ஒரு நபராக செயல்படுகிறது. So here Prabhupada is saying, "My Ray, my dear brothers." So it shows that he is requesting us, pleading to us that not to leave this path of Krishna consciousness, because already we were in Maya and we have come inside, and if you go out again, we fall back into the same problem. பிரியமான சகோதரர்களே, இந்த கிருஷ்ண உணர்வை விட்டு விலகி செல்லாதீர்கள் என்று பிரபுபாதர் இங்கே நாம் அனைவருக்கும் ஒரு விண்ணப்பம் இருக்கிறார். ஏனென்றால் ஏற்கனவே நாம் மாயால் அதிகமான தாக்கத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறோம். இப்பொழுதுதான் இந்த பக்திக்கு ஓரளவுக்கு ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறிக்கிறோம். மீண்டும் நாம் வெளியே இந்த பக்தி பாதையை விட்டு வெளியே சென்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக மாயின் கோர தாக்கத்திற்கு பலியாகி விட வேண்டிய நிலையில் நாம் இருப்போம். So although we are in the middle of Kali Yuga, in this golden period, as long as we stick to these principles, the influence of Kali will not be felt. கலியுகத்தில் நாம் இருந்தாலும் இப்பொழுது கலியுகத்தின் பொற்காலம் என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த 10,000 ஆண்டு காலத்தில் இருக்கிறோம். எனவே அந்த கோட்பாடுகளை நாம் சரியாக கடைபிடித்தோம் என்றால் நாம் கலியின் தாக்கத்திற்கு உட்பட மாட்டோம். So we are seeing Guru Maharaj doing extraordinary things which is normally not possible in a spiritual organization. There are many disputes will be there in spiritual organization, so many obstacles. Devotees come up and say that we are facing so many problems, but because he is fully surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada, we can see that we can overcome all these obstacles.
ஒரு ஆன்மீக அமைப்பானது பல தடைகளை சந்திக்கும். பல பக்தர்கள் பல விஷயங்களில் குறை கூறுவார்கள். பல தடைகளை கடந்துதான் ஆன்மீக அமைப்பு முன்னேறி செல்ல வேண்டியிருக்கும். ஆனால் பிரபுபாதர் அவர்களின் கருணை தவத்திரு ஜெயபிரகாஷ் சுவாமி அவர்கள் மகராஜுக்கு கிடைத்திருக்கும் காரணத்தினால் அந்த கருணை மூலமாக சிறப்பாக பல தடைகளை கடந்து இன்று இஸ்கான் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. So there is not even the slightest hope for deliverance in the age of Kali outside of the path of Krishna consciousness given by Srila Prabhupada. இந்த கலியுகத்தில் பிரபுபாதர் அவர்கள் வழங்கிய கிருஷ்ண உணர்வு என்ற ஒரு மார்க்கத்திற்கு வெளியே எந்த ஒரு வழிமுறையும் கடைபிடித்து நாம் இந்த கலியின் தாக்கத்திலிருந்து தப்பித்து விடலாம் என்று நாம் கருதவே முடியாது. ஏனென்றால் நமக்கு இருக்கும் ஒரே மார்க்கம் இந்த பிரபுபாதர் அவர்கள் வழங்கிய பக்தி மார்க்கம் மட்டுமே. இதை தாண்டி வேறு கதி இல்லை. So this is very nicely highlighted here. Not even the slightest hope. That is very important point here. ஒரு சிறு துளி நம்பிக்கை கூட இந்த பக்திக்கு வெளியே நமக்கு இல்லை என்பதை அற்புதமாக இங்கே இந்த வரியின் மூலமாக நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. So going forward, verse 3, he who has given the eternal nectar of preaching the glories of the holy name, etc. of Sri Krishna. அவர் இந்த நித்தியமான அமிர்தமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நாமத்தின் புனித நாமத்தின் மகிமைகளை பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார். அதை அந்த ஞானத்தை வழங்கி இருக்கிறார் என்று அடுத்த வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So can someone tell what are the 4 pillars of ISKCON? Like we have the books are the basis, purity is the force, utility is the principle. இஸ்கானின் 4 தூண்கள் என்ன என்று கூற முடியுமா? புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை, தூய்மைதான் நம்ம இயக்கும் விசை, பயன்பாடுதான் நம்முடைய கோட்பாடு போன்ற விஷயங்கள் யாருக்காவது தெரியுமா? The 4th important thing. 4வது முக்கியமான விஷயம் இதை பற்றி யாராவது கூற முடியுமா? Yes, preaching is the essence. So Prabhupada in his conversation also is criticizing devotees who are coming to ISKCON and not preaching. So preaching is so important. பிரச்சாரம் தான் இறுதியான சாரம். பிரபுபாதர் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்து பிரச்சாரம் செய்யாத பக்தர்களை குறை கூறுகிறார். எனவே பிரச்சாரம் மிக மிக முக்கியமானது. So he goes on to say that one who has life, he can preach. So this is one of the most important things as disciples of Guru Maharaj. We have to do this. No other option. Whatever capacity we can, we have to do some preaching. உயிருள்ள நபர்கள் அனைவரும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே குரு மகாராஜின் சீடர்களாக நம்மால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலாம். So without preaching, we cannot pursue further in devotional service and we will face a lot of obstacles. So the only way is we have to preach in the line of Guru Maharaj. பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடாமல் நம்மால் பக்தி சேவையில் அதிகமாக முன்னேற முடியாது. அதில் பல தடைகளை சந்திப்போம். எனவே நமக்கு இருக்கும் ஒரே வழிமுறை குரு மகாராஜரின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி பக்தியை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யும் செயலில் நாம் ஈடுபடுவது. So here it says this preaching is the transcendental life of Guru and Gauranga. இங்கே இந்த பிரச்சாரம் தான் குரு மற்றும் கௌரங்கரின் உன்னதமான வாழ்க்கையே என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So if we have to give life to that, of course these are eternal principles, Guru and Gauranga, they are eternal, but if we have to feel their presence with us all the time, then we have to preach. குரு மற்றும் கௌரங்கர் நித்தியமானவர்கள், ஆனால் அவர்கள் இருப்பை நாம் உணர வேண்டும் என்றால் நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும். So next it says empowered by their mercy. So it is that if we want to receive the mercy, prasad of the Lord, then we have to preach. கருணையினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள், give Gauranga. கருணையினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே நாம் பகவானின் பிரசாதத்தை, பகவானின் கருணையை பெற வேண்டும் என்றால் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும். குரு மகாராஜர் கூட வழங்குங்கள் 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 என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். So by performance of the Sankirtan Yajna under his shelter, Srila Prabhupada initiates one as a confidential servant of Srimati Radharani. அவரின் அடைக்காலத்தில் இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்யத்தை செய்யும் ஒரு நபரை பிரபுபாதர் தீட்சை வழங்கி ராதாராணியின் அந்தரங்கமான சேவகன் என்ற நிலைக்கு உயர்த்துகிறார். So
So as we discussed in the beginning, the purpose of Diksha Guru is to engage us in confidential service to the Supreme Lord. So in fact, Guru Maharaj is helping us to connect to the disciplic succession and ensure that we have a unique relationship with Radha Krishna. ஒரு ஆன்மீக குருவின் சிறப்பான செயல் ராதாராணியின் அந்தரங்க சேவையில் ஒரு பக்தரை ஈடுபடுத்துவது. எனவே குருமகராஜர் அந்த செயலை சிறப்பாக செய்கிறார். நம்மை சரியாக வழிநடத்தி ராதாகிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சேவகன் என்ற நிலை அடைவதற்கு குருமகராஜர் ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறார். So not only are they engaged in this confidential service, they are also very eager to engage us in this. So Guru Maharaj has this belief or the unshakable faith that the Guru Parampara is there to engage us in this. So it's not just our Guru Maharaj, Guru, like this. We can see that so many are waiting to engage us in this unique service to Radha Krishna. இந்த ராதாகிருஷ்ணரின் உன்னதமான சேவையில் குருமார்கள் மட்டுமில்லை, அவர்கள் நம்மையும் அந்த ரகசியமான சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். எனவே இன்னும் அதிகமான ஜீவாத்மாக்களை பகவான் கிருஷ்ணன் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று குரு மகராஜர் மிகுந்த ஆசை கொண்டிருக்கிறார். So sometimes Guru Maharaj is giving instructions to his disciples that you also should in future do this initiation. So we may think I'm not qualified, but the point is we are not only alone trying to help the souls. There are a whole set of Guru Parampara is there. So on their behalf we can do this. குரு மகாராஜர் கூறுகிறார் அவர்கள் சீடரிடம், நீங்களும் தீட்சையை வழங்க வேண்டும் பிற்காலத்தில் என்று. எனவே அதை கேட்கும் சீடர்கள் எனக்கு இதற்கு தகுதி இல்லையே என்று நினைக்கலாம். ஆனால் குரு மகாராஜரின் செயலுக்கு நாம் உதவியாக இருக்கிறோம் என்று கருத வேண்டும். இந்த கட்டுண்ட நிலையில் வீழ்ந்திருக்கும் ஆத்மாக்கள் குரு மகாராஜர் மகிழ்வடையும் வகையில் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு நம்மாலான உதவியை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று குரு மகாராஜர் எந்தெந்த சீடர்கள் தீட்சை வழங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்த தீட்சைகள் அந்தந்த சீடர்கள் நினைக்க வேண்டும். His Divine Grace A.C. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada's transcendental vision, that is his plan and program for establishing Lord Chaitanya's transcendental desire in the world. தெய்வத்திராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் அவர்களின் உன்னதமான திவ்யமான பார்வை, அந்த அவருடைய நோக்கம், அதாவது இந்த மொத்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உன்னதமான ஆசையை இந்த மொத்த உலகத்திலும் ஸ்தாபிக்க வேண்டும், அதன்படி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நோக்கம் நிறைவேறும் வகையில் இந்த உலகத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்று அவருடைய இந்த நோக்கமானது ஒரு மழை போல, பழைய கால மழை போல பகவானின் கருணையை நமக்கு வழங்குகிறது. So we can see Prabhupada had this vision from the very beginning, and not only for the movement and specifically for Guru Maharaj, he had this vision and it is coming true. பிரபுபாதர் இந்த ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையை ஆரம்பத்திலிருந்தே கொண்டிருந்தார். இந்த இயக்கத்தை பற்றிய தொலைநோக்கு பார்வை மட்டுமில்லை, குரு மகாராஜர் என்ன செய்ய வேண்டும் வருங்காலத்தில் என்பதை பற்றியும் பிரபுபாதர் ஒரு கணக்கு போட்டு வைத்திருந்தார். அவருடைய மனக்கணக்கானது இப்பொழுது நிஜத்தில் நம்முன்னே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. So not only that, Guru Maharaj is also giving us some vision and mission by which we can fulfill this. அதோடு சேர்த்து குரு மகாராஜர் நமக்கும் சில பொறுப்புகளை தருகிறார். நாமும் அத பொறுப்புகளை சிறப்பாக ஏற்று செயல்பட வேண்டும். அப்பொழுது பிரபுபாதரின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நம்மாலான உதவி நாம் செய்தது போல் அமையும். So the real mercy of Lord Chaitanya is to give this pure love of Krishna. பகவான் சைத்தன்யரின் உண்மையான கருணை என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் இந்த தூய அன்பை பிறருக்கு வழங்குவது. So something which is really pure cannot easily be contaminated. உண்மையிலேயே மிக தூய்மையாக இருக்கும் ஒரு பொருளானது அவ்வளவு எளிதில் களங்கம் அடையாது. Oh eternal master, let me be ever the surrendered servant to your command. So all that we have to do is just accept shelter of Srila Prabhupada. நாம் செய்ய வேண்டிய அனைத்தும் என்னவென்றால் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் அடைக்கலத்தை ஏற்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். It is already there, we have to just accept. ஏற்கனவே நாம் செய்ய வேண்டியவை அனைத்தும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதை நாம் ஏற்றால் அதுவே போதுமானது. So in the last verse it says that the Western world is filled with voidists, impersonalists and persons addicted to illicit activities. கடைசி வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, மேற்குலக நாடுகளானது அருவவாதிகள், சூன்யவாதிகள்,
மற்றும் தகாத செயல்களுக்கு அடிமையாகி இருக்கும் நபர்கள், இது போன்ற நபர்களால் நிரம்பி இருக்கிறது. வேத கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக செயல்படும் நபர்களால் நிரம்பி இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So, but as we can see in Guru Maharaj's Pranam Mantra, not only the Western world, the entire world is filled with these problems. ஆனால் குரு மகாராஜர் பிரணவ மந்திரத்தில் நாம் பார்க்கலாம், மேற்குலக நாடுகள் மட்டுமில்லை, மொத்த உலகத்திற்கும் இந்த பிரச்சனை இப்பொழுது இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். So, what is the problem? It is against the Vedic principles of civilized human life. So, without civilization, we cannot continue. So, Guru Maharaj is creating eternal life for us. என்ன அந்த உண்மையான பிரச்சனை? அதாவது நாகரிகமான மனித வாழ்க்கைக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் வேத கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக செயல்படுவது. எனவே இந்த நாகரிகம் அடையாத வாழ்க்கை, இந்த வாழ்க்கையை வைத்துக் கொண்டு நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியாது. அதனால் எந்த பயனும் இல்லை. Although it is almost impossible to deliver such fallen souls, simply by your transcendental mercy, even such souls have been delivered from material condition of life. இது போன்ற வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை விடுவிப்பது என்பது மிக மிக கடினம். ஆனால் உங்களுடைய உன்னதமான கருணை காரணமாக இந்த போன்ற மிக மோசமான நிலையில் வீழ்ந்து இருக்கும் ஆத்மாக்கள் கூட உங்கள் கருணையை பெற்று இந்த பௌதிக கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். So this is very true. It says almost impossible. இது உண்மைதான். இங்கே இது கிட்டத்தட்ட அசாத்தியமான செயல் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we can know that Guru Maharaj also mentions this. Maya has two potencies. One is, what are the two potencies of Maya Devi? குரு மகாராஜரும் இதை அடிக்கடி கூறியிருக்கிறார். மாயா தேவியிடம் 2 சக்திகள் உள்ளது. அந்த சக்திகள் என்ன? One is the grabbing potency, another is the throwing potency. ஒன்று தன்னிடம் இழுத்துக் கொள்ளும் சக்தி, மற்றொன்று தூக்கி எறியும் சக்தி. So this is very, very difficult. இதை கடப்பது மிக மிக கடினம். Oh Srila Prabhupada, kindly give your mercy to me. So this time, in this lifetime, benedict me that I may become pure devotee of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. ஓ ஸ்ரீல பிரபுபாதா, தயவு செய்து உங்கள் கருணை எனக்கு தாருங்கள். இதன் மூலமாக இந்த சமயத்தில், அதாவது இந்த பிறவியில் உங்கள் கருணை என்ற ஆசீர்வாதத்தை பெற்று நான் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தூய பக்தராக மாற வேண்டும். இதற்கு உங்கள் கருணையை தாருங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So just recently we are discussing every day in the morning Bhagavatam class how Narada Muni achieved perfection in one lifetime. So similarly, Prabhupada also wanted every one of us to achieve perfection in one lifetime, and Guru Maharaj also wants the same thing from us. சமீபத்திய காலை பாகவத வகுப்பில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நாரத முனிவர் எப்படி ஒரே பிறவியில் பக்குவநிலை அடைந்தார் என்று. எனவே பிரபுபாதர் மற்றும் நம்முடைய பிரியமான குரு மகாராஜர் இருவருமே இந்த ஒரே பிறவியில் நாம் பக்குவநிலை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். So the last sentence is very, very important. By your causeless mercy, even the impossible can become possible. கடைசி வரி மிக மிக முக்கியமானது. உங்கள் காரணமற்ற கருணை மூலமாக அசாத்தியமான செயல் கூட சாத்தியமான ஒன்றாக மாறுகிறது. So some of you might have read the recent post about how one of his disciples from Malaysia got released first from the impossible death sentence and then from the impossible life imprisonment, and he just recently met Guru Maharaj in Mayapur after first time after initiation. பலர் படித்திருப்பீர்கள், குரு மகாராஜர் சீடர் தப்பிக்கவே முடியாத மரண தண்டனை, தப்பிக்கவே முடியாத சிறை தண்டனை இரண்டிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டு சமீபத்தில் எப்படி அவர் குரு மகாராஜரை மாயாப்பூரில் சந்தித்தார் என்ற நிகழ்வை பற்றி அனைவரும் படித்து தெரிந்து கொண்டிருந்திருப்பீர்கள். So we have seen this time and again and again that the impossible is becoming possible by the mercy of the spiritual master. இது போன்று சாத்தியமே இல்லாத செயல்கள் கூட, அசாத்தியமான செயல்கள் கூட குரு மகாராஜர் ஆன்மீக குரு மூலமாக சாத்தியமான செயல்களாக மாறுவதை
மீண்டும் மீண்டும் பல உதாரணங்கள் மூலமாக நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். So we should have full faith in Guru Maharaj's instructions to take shelter of Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களின் அடைக்காலத்தை பெற வேண்டும் என்று குரு மகாராஜர் நமக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். இதில் நாம் முழுமையான நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். So just to support whatever we discussed in this song, we have some points to discuss also. So in the third canto, 5th chapter, there is prayer by the demigods. பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயத்தில் தேவர்களின் பிரார்த்தனை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடலுக்கு உறுதுணை, நான் பார்த்த இந்த பாடலில் பார்த்த சில விஷயங்களுக்கு உறுதுணையாக அந்த பிரார்த்தனை இருக்கிறது. So many times disciples ask Guru Maharaj that how can I render some service to you? How can I become qualified? So we can see even the demigods had this prayer that how can we serve the Supreme Lord? பல முறை சீடர்கள் குரு மகாராஜிடம் எப்படி நான் உங்களுக்கு சேவை செய்வது, எப்படி நான் தகுதியை பெறுவது என்று கேட்கிறார்கள். எனவே தேவர்களுக்கும் இந்த ஒரு கவலை இருக்கிறது, எப்படி பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது, எப்படி அந்த தகுதியை நாம் பெறுவது என்ற ஒரு கவலை தேவர்களுக்கும் உள்ளது. So if anyone can see this screen properly, can you please read out this translation? Shall I read out, Prabhuji? Yes. Simply by hearing about your lotus feet with eagerness and devotion, and by meditating upon them within the heart, one at once become enlightened with knowledge, and on the strength of detachment one becomes pacified. We must therefore take shelter of the sanctuary of your lotus feet. And would you like to translate in Tamil? Okay, Prabhuji. உங்களின் தாமரை பாதத்தை பற்றிய தகவல்களை ஆர்வத்தோடு கேட்பதன் மூலமாகவும் அதோடு பக்தியோடு அதை ஒருவர் மனதில் தியானித்தால் போதும், அந்த செயல் மூலமாகவே ஒருவருக்கு தேவையான அனைத்து ஞானமும் அவருக்கு கிடைத்து விடுகிறது. அதோடு இந்த தியானம் கொடுக்கும் சக்தியின் மூலமாக அவருக்கு பற்றின்மை வளர்கிறது. அந்த பற்றின்மை வளர வளர அவர் அதிகமாக சமாதானம் அடைகிறார். எனவே நாம் எப்பொழுதும் ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதம் என்ற அடைக்கலத்தை ஏற்க வேண்டும். So repeatedly in this section of the Bhagavatam, the word lotus feet comes, that is taking shelter, charanashraya. So how do we take shelter? We have to hear. So that's why we have to hear daily Guru Maharaj lectures or be connected in some form of hearing. குறிப்பாக பாகவத்தின் இந்த பகுதியில் ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதத்தை சரணாகதி அடைவது, அடைக்கலம் பெறுவது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எப்படி நாம் அவரின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும், அவருடைய உபதேசங்களை நாம் கேட்க வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவத்தை தினசரி கேட்பது போல குரு மகாராஜர் என்ன உபதேசங்கள் வழங்கியிருக்கிறாரோ அதை ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் கேட்க வேண்டும். In the purport it says, devotional service entails being initiated by a bona fide spiritual master and following his instructions in regard to hearing about the Lord. Such a bona fide spiritual master is accepted by regularly hearing from him about the Lord. You can just summarize it, Prabhu. The improvement in knowledge and detachment can be perceived by devotees as an actual experience. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu strongly recommended this process of hearing from a bona fide devotee, and by following the process, one can achieve the highest result, conquering all other methods. பக்தி சேவை என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெற்று அவரின் உபதேசங்களை கடைபிடிப்பது, பகவானை பற்றி அவரிடமிருந்து கேட்பது என்ற அளவில் தொடங்குகிறது. அத்தகைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவானவர் ஏற்கப்படும் பொழுது ஒரு சீடர் தொடர்ந்து பகவானை பற்றி அந்த ஆன்மீக குருவிடம் கேட்கும் செயலில் ஈடுபடுகிறார். இதன் மூலமாக அந்த சீடரின் ஞானமானது அதிகரிக்கிறது. அதன் காரணமாக அவருக்கு பற்றின்மை அதிகமாக மனதில் ஏற்படுகிறது. இதை தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை அனுபவத்தின் மூலமாக பக்தர்கள் அல்லது சீடர்கள் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிமுறை, அதாவது சிரவணம் செய்யும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து கேட்கும் வழிமுறை அல்லது சிரவணம் செய்யும் வழிமுறையை மிகவும் பரிந்துரை செய்கிறார், மிக அதிகமாக வலியுறுத்துகிறார். இந்த வழிமுறையை ஒருவர் பின்பற்றுவதன் மூலமாக மிக உயர்ந்த விளைவுகளை அடைய முடியும். இந்த வழிமுறை மற்ற அனைத்து வழிமுறைகளை விட மிக மிக மேலானது.
So the main message is that Guru Maharaj has given unlimited opportunities for us to hear from him. Prabhupada also has the same thing. So that is the way to receive the costless mercy. குரு மகாராஜர் அவரின் உபதேசங்களை கேட்பதற்கு நமக்கு எண்ணிலடங்காத வகையில் சந்தர்ப்பங்களை வாரி வழங்கி இருக்கிறார். பிரபுபாதரும் அது போல எண்ணிலடங்காத சந்தர்ப்பங்களை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். எனவே நாம் செய்ய வேண்டியது அவர்களின் உபதேசங்களை கேட்டு அதன்படி நடக்க முயற்சிப்பது. Okay, we'll move to the next important point, that we hear that the holy name does not require initiation, but at the same time there are many quotations which say that the transcendental sound must be received through a representative of the disciplic succession. புனித நாமத்தை உச்சரிக்க எந்தவித தீட்சையும் தேவையில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் உன்னதமான பகவானின் நாமத்தின் ஒளி அதிர்வானது குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக வந்த ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So I will not read out these quotations, but the gist is that if not received through chain of disciplic succession, the holy name does not act. இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிகளின் சாராம்சம் என்னவென்றால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக வரும் நபர்களிடமிருந்து புனித நாமத்தை ஒருவர் பெறாவிட்டால் அவருக்கு அந்த புனித நாமமானது செயல்படாது, அதன் உண்மையான இயல்பை வெளிப்படுத்தாது. So although there is no requisite for taking to the chanting, to understand, to practice it properly, and to really benefit from the holy name, we need to take shelter of the spiritual master. நாம ஜபத்தை செய்வதற்கு எந்த விதமான முந்தைய தகுதிகளும் தேவையில்லை என்றாலும் அதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஆழமாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும், அதன் முழு பயனையும் நாம் பெற வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து அதை தீட்சையாக பெற வேண்டும். So just based on my personal experience, I would like to see these 5 SS. You can always remember. What are the 5 SS? I put it up. 5 எஸ் இது என்ன என்று யாராலும் சொல்ல முடியுமா? அதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். What is sadhana? Siddhanta, sadachara, sangha and seva. அந்த 5 எஸ் சாதனா, சித்தாந்தா, சதாச்சர், சங்கா மற்றும் சேவா. So we can see these 5 things exemplified in the life and teachings of Guru Maharaj. குரு மகாராஜ் அவர்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் போதனைகள், இதில் இந்த 5 விஷயங்களும் பிரதானமாக நமக்கு வெளிப்படுகிறது. So if we practice these 5 things very rigorously, we can be assured of all success. இந்த 5 எஸ் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயங்களை நாம் தீவிரமாக கடைபிடித்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் அனைத்து வெற்றிகளையும் அடையலாம். First is whatever chanting and daily sadhana we have to do. That is very, very important. முதலாவது சாதனை, தினசரி நாம் செய்யக்கூடிய சாதனை பக்தி, நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது மற்றும் தினசரி நாம் செய்யக்கூடிய சாதன பக்தி, இதை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியமானது. And we see Guru Maharaj very many times insisting on our understanding the philosophy properly, because if we have to preach properly, we have to have the proper siddhanta. சித்தாந்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தத்துவத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அடிக்கடி குரு மகாராஜர் வலியுறுத்துவார். ஏனென்றால் நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் முதலில் தத்துவத்தை அடிப்படைகளை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். And how do we know we have understood the siddhanta? Ultimately it should reflect in our behavior. சித்தாந்தத்தை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்பதை எப்படி நாம் உணர முடியும்? அது நம்முடைய நடத்தையில் வெளிப்படும். How do we know we are behaving properly? That is possible only in the association of devotees. நாம் சரியாக நடந்து கொள்கிறோம் என்று எப்படி நாம் தெரிந்து கொள்வது? அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது என்பது பக்தர்கள் சங்கத்தில் மட்டுமே சாத்தியம். So once we are in the association of devotees, what we should be doing? We have to be entering devotional service. பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் பக்தி சேவை செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். Because ultimately from the beginning to end, that is the one constant factor is we have to render devotional service. தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய பிரதானமான விஷயம் பக்தி சேவையில் நாம் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும்.
So recently we had conducted some interviews for candidates initiation, first and second initiation, but we found that they have not reading Prabhupada books. So I wanted to ask some clarify some things during this session. சமீபத்தில் முதலாவது தீட்சை இரண்டாவது தீட்சைக்கான நேர்காணலை நாங்கள் நடத்தினோம் பல பக்தர்களுக்கு. அதில் நாங்கள் கண்டறிந்தது அவர்கள் பிரபுபாதர் புத்தகங்களை அவ்வளவாக படிப்பதில்லை என்பதை பற்றி. எனவே அதன் தொடர்பாக நான் சில விஷயங்களை இங்கே பகிர ஆசைப்படுகிறேன். So why is it like this? We have the Siksha programs, Shraddhavan, Krishna Sevaka, Krishna Sadhaka, Prabhupada Ashraya, and then Guru Charanashraya, and then the Diksha. ஏன் நாம் இந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோம்? ஸ்ரத்தாவன், கிருஷ்ண சேவகா, கிருஷ்ண சாதகா, பிரபுபாத ஆசிரியா, குரு சரணாசிரியா, அதன் பிறகு இறுதியாக தீட்சை. ஏன் இந்த நிலைகளை வரிசையாக நாம் கடைபிடித்து பின்பற்றி இறுதியாக தீட்சை என்ற நிலைக்கு வருகிறோம்? இதை ஏன் கடைபிடிக்கிறோம்? So some devotees, they preach like this, that first you have to take instruction from your personal guide or counselor, whatever. Then you start reading Prabhupada books. Then you go to higher philosophy. But here this shows that first you have to start from Krishna, then come to Prabhupada, then to Guru, like that. Why is it like this? சிலர் கூறுகிறார்கள், முதலில் ஒரு வழிகாட்டியை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், அவரின் வழிகாட்டல் கீழ் செயல்பட வேண்டும், அதன் பிறகு பிரபுபாதர் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும், அதன் பிறகு அதைவிட உயர்ந்த தரத்தில் இருக்கும் பக்தி சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் இங்கே நமக்கு கற்பிக்கப்படுவது கிருஷ்ணர் புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும், அது போன்று பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும், அதன் பிறகு வழிகாட்டை பற்றிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஏன் இவ்விதமாக தலைகீழாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? So we know this disciplic succession is coming from Krishna. So Krishna reveals to us the spiritual master. நமக்கு தெரியும் இந்த குரு சீடர் பரம்பரை என்பது கிருஷ்ணரிடமிருந்து வருகிறது. எனவே ஆன்மீக குரு தான் நமக்கு கிருஷ்ணரை வெளிப்படுத்துகிறார். So how do we recognize that this is Krishna's direction, that I should take diksha from this guru? How do we know? Unless we know what is Krishna's teachings, what is Prabhupada's teachings, what is the Guru's teachings, how we can actually take full shelter of the spiritual master? கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டலின்படி இந்த ஒரு ஆன்மீக குருவிடமிருந்தான் நான் அடைக்கலம் பெற வேண்டும், தீட்சை பெற வேண்டும், இது கிருஷ்ணன் விருப்பம் என்று எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? கிருஷ்ணர் வழங்கிய உபதேசங்கள், ஆன்மீக குரு வழங்கிய உபதேசங்கள், சாஸ்திரங்கள் வழங்கிய உபதேசங்கள், இதை படித்து புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே இந்த ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். So if we follow this guideline, that like some disciples were telling that we should not read higher philosophy books, but that is not correct here, because at some stage we have to go to the higher teachings also. It is necessary. Otherwise, how we can serve the spiritual master? We all have to do more and more service to the spiritual master. Unless we are strong in these higher principles, it will be a challenge. உயர்ந்த தத்துவங்களை பற்றி விளக்கும் புத்தகங்களை படிப்பதில் நாம் ஈடுபடக்கூடாது என்று சில பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் நாம் உயர்ந்த தத்துவங்கள் விளக்கப்படும் புத்தகங்களை படிக்காமல் எப்படி நாம் அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படை சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும்? அதை புரிந்து கொண்டால் தானே நம்மால் நம்முடைய குருவிற்கும் மற்ற வைஷ்ணவர்களுக்கும் சிறப்பாக சேவை செய்ய முடியும். எனவே அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த சிறப்பாக சேவை செய்வது என்ற செயல் அசாத்தியமாகி விடுகிறதே. The next important point is the confusion regarding Siksha Guru and Diksha Guru. But here, this important words in Bhagavad Gita, can you recite it, Prabhu, and the translation alone? Yes, Prabhuji. Shall I read in English or translate in Tamil? Yeah, the words you read and then the translation, English and then Tamil. That knowledge of different sacrifices. Translation. Okay. Tatviti pranipatena pariprashtena sevaya upadekshanti te jnanam jnanaistatva darshinah. Shall I read the translation? Yeah. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடமிருந்து
உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவரிடம் அடக்கத்தோடு நாம் விசாரணை செய்ய வேண்டும். அவருக்கு மிகவும் பணிவாக நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். இவ்விதமாக தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் அவர்களிடம் இருக்கும் ஞானத்தை நமக்கு வழங்குவார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள்தான் இந்த பூரண உண்மையை முழுமையாக பார்த்து உணர்ந்திருக்கிறார்கள். So here the important word, what is the most important word here? Can anyone say? இங்க இருக்கும் மிக முக்கியமான வார்த்தை எது என்று யாரேனும் கூற முடியுமா? At least in the constructs of Diksha and Siksha. தீட்சை சீட்சை அடிப்படையில் இங்க இருக்கும் ஒரு முக்கியமான வார்த்தை, அதை யாரேனும் கூற முடியுமா? So it says here Upadekshanti. No? உபதேக்ஷந்தி என்ற வார்த்தை இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So these four things are there: Tadviti, Pranipatena, Pariprashna, Sevaya. These four things are very important. இந்த 4 விஷயங்கள் மிக முக்கியமானது. தத்விதி, பிரணிபாத்தேன, பரிப்ரஷ்டேன, சேவையா. இந்த 4 விஷயங்கள் மிக மிக முக்கியமானது. So this is given by the Diksha Guru. இதை தீக்ஷா குரு நமக்கு வழங்குகிறார். This spiritual master. Hare Krishna, can you please repeat the last line, Prabhuji? This is revealed by the spiritual master. இதை ஆன்மீக குரு நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். So this important words from the Madhya Leela, Chaitanya Charitamrita. Brahmanda Brahmite, Kona Bhagyavan Jiva, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Bija. So by the mercy of the Krishna, we receive the spiritual master, and by the mercy of the spiritual master, we can receive Krishna. பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணை மூலமாக நாம் ஆன்மீக குருவை பெறுகிறோம். ஆன்மீக குருவின் கருணை மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரை பெற முடியும். Okay, I think I covered all the points. Okay, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Am I audible to everyone? Yes, Mataji, audible. Yeah, thank you so much, Srinivas Prabhu, for this wonderful explanation, going through word by word. வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தத்தை தெளிவாக விளக்கினீர்கள். விளக்கம் அற்புதமாக இருந்தது. எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகள். Hare Krishna. So you remember even during the early 90s, we used to have offline JSS meetings in Ramana Hall. That time we used to sing this song, and you are the one who prepared the minutes of the meetings for everyone. 90களில் ரமணா அறையில் நாம் இந்த JSS கூட்டத்தை, வாதாந்தர கூட்டத்தை நடத்துவோம். அப்பொழுது நீங்கள் தான் இந்த பாடலை பாடுவீர்கள். அது இன்னும் எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது. So thank you so much. And there are many takeaways also from your class. You have given the importance of being loyal to ISKCON and not leaving ISKCON, and then the practice of sadhana, and ultimately the taking shelter of Prabhupada through this song written by Guru Maharaj. இஸ்கானுக்கு விசுவாசமாக இருப்பது, இஸ்கானை விட்டு வெளியேறாமல் இருப்பது, சாதன பக்தியை பயிர் செய்வது, பிரபுபாதரின் அடைக்கலத்தை பெறுவது, குரு மகாராஜின் அடைக்கலத்தை பெறுவது போன்ற பல முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி இன்றைய வகுப்பில் நீங்கள் மிக அற்புதமாக விளக்கம் தந்தீர்கள். Thanks for that, and I request devotees, if you have any queries or any comments, you can raise your hand. We'll unmute. You can speak.
பக்தர்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் தங்கள் கைகளை உயர்த்தலாம். நீங்கள் கேள்வி கேட்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். In the meantime, I request devotees to please take advantage of this JSS sessions. We have really benefited over the years consistently. If you attend, it's all benefit only. More, this for sure. You can be assured of this. இந்த மாதாந்திர JSS கலந்துரையாடலில் பக்தர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த விஷயத்தை, இந்த கலந்துரையாடல் மாதந்தோறும் நடக்கிறது. இது மிகவும் அற்புதமான ஒரு விஷயம். இதை சாதகமான முறையில் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் பக்தர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு பயனடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Hare Krishna, Prabhu. Thank you. I would like to inform that all of us know that Guru Maharaj is undergoing, like health issues, but still, he's every day he is giving this Chaitanya Shiksha Amrita classes. So I request everyone to kindly attend the class. குரு மகாராஜர் பல உடல் உபாதைகளுக்கு மத்தியில் இந்த சைத்தன்ய சீக்ஷாமிருதா வகுப்புகளை தினசரி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். எனவே பக்தர்கள் தவறாமல் அந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்டு குரு மகாராஜரின் உபதேசங்களை கேட்டு பயனடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And then every day he's sending out messages in the app. How many of you don't have that JPS app? You can raise your hand. We'll share the link. You can download the app. It is very important because each and everything, whatever he is doing, he is updating everything his disciples every day. JPS ஆப் உங்கள் மொபைலில் இல்லாத பக்தர்கள் கைகளை உயர்த்தலாம். அதற்கான இணையும் லிங்கை நாங்கள் அனுப்புவோம். இது மிக மிக முக்கியமானது. மிக முக்கியமான செய்திகளை குரு மகாராஜர் அந்த ஆப் மூலமாகத்தான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே பக்தர்கள் இதை தவறாமல் பதிவிறக்கம் செய்து தங்களுடைய அலைபேசியில் வைத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Okay. So and then next we'll move on to the announcement. Today is actually the birthday of Hamsa Gopi Radha Mataji. She is the mother of Ranga Krishna Prabhu. So I request everyone to chant for her and all others who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries this month. So let us chant Hare Krishna mantra 3 times. Yes, translation. அடுத்து ரங்ககிருஷ்ண பிரபுவின் தாயார் ஹம்ச கோபி மாதாஜியின் பிறந்த நாள். எனவே அவர் சிறப்பாக பக்தியில் முன்னேறுவதற்காக அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஜபிக்கலாம். அது மட்டுமில்லை, இன்று பிறந்தநாள் காணும் பக்தர்கள் அனைவரும் சார்பிலும் நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை இப்பொழுது உச்சரிக்கலாம். இன்று இல்லை, இந்த மாதம் முழுக்க. இந்த மாதம் முழுவதும் பிறந்தநாள் கொண்டாடும் பக்தர்களுக்காக நாம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. So next Next, I will call Durga Mataji. You can unmute and ask your kid to sing Narshima Aarti song. Spotlight. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, you can start. Namaste Narsimhaya Premadara Hiranya Voice is not audible. You can keep your mic. Yeto yamritato Narshima Narshima Hridaye Narshima Narshima Mahim Saranam Prabhate Kavakara Kamalavage Naka Agudashinka Galita Hiranyakashipu Tanubinga Keshavadita Naraharirupa
जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय श्री प्रभुपाद जय श्री प्रभु हरे कृष्ण प्रभु Hare Krishna, Rati Pradhan, Ramabhadra. Thank you so much for singing this Narshingarati song for the well-being of our Guru Maharaj. Thanks a lot. Hare Krishna, dear devotees. With this, we are coming to the end of the meeting. If anybody is having any comments or any questions or would like to share anything, you can raise your hand. You can unmute. இப்பொழுது கலந்துரையாடல் நிறைவுக்கு வருகிறது. கேள்வி இருக்கும் பக்தர்கள் கைகளை உயர்த்தலாம். Okay. So no one is raising. Fine. So next month we'll be having our JSS meeting on 13th of April, and we'll come up with another new song. அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி இந்த மாதாந்திர JSS கூட்டமானது நடைபெறும். அப்பொழுது நாம் வேறொரு பாடலை பற்றிய விளக்கத்தை பார்ப்போம். Kindly share the message that in Chennai we are conducting the JSS meeting once in a month, every second Saturday from 4 o'clock to 5:30. Kindly pass on this to all your siblings. ஒவ்வொரு மாதமும் 2வது சனிக்கிழமை மாலை 4 5:30 மணி வரை இந்த JSS கூட்டமானது நடைபெறுகிறது சென்னையில் என்பதை உங்களுக்கு தெரிந்த பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள். அவர்களும் இணைந்து பயனடையட்டும். So with this we are ending this meeting. Thank you so much for your participation, and we expect you to continue the same. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta kodi vaishnavavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Hare Krishna. Thank you, Raghavendra Prabhu, for your wonderful presentation. Thanks for the opportunity, Mataji. Thank you for the opportunity, Mataji. Thank you very much. Hare Krishna. Narottam.